Hi girls, now open your activity book page 39 and let's move to exercise number 3. Exercise number 3. Complete the text with the correct form of have to and can and find out what game it is. Then listen and check your answers. رح نسمع بعد ما نخلص حل مشان نعمل check ل our answers. Let's start. It's a very fast game and there are 3 versions of it. في 3 أشكال لهاي اللعبة. In the FIBA اللي هي اختصار ل International Basketball Federation and NBA اللي هي NBA National Basketball Association version. Each team لأنه عنا مفرد وقاعد بيحكي لك عن قوانين اللعبة رح نستخدم have to بس لأنه مفرد إيش رح نستخدم has to. Each team كل فريق has to have 5 players. However, in the college version هاي الشكل الثالث. الشكل الأول International Basketball Federation اللي هو الاتحاد الدولي لكرة السلة. الشكل الثاني NBA الرابطة الوطنية لكرة السلة. أما بالنسبة للشكل الثالث فهو الكوليج فيرجن اللعبة اللي بيلعبوها بالكوليج بالجامعات. Teams جمع cannot have 5 players. They have to have 6. ليش حطينا have to هنا؟ لأنه من قوانين اللعبة إنه يكونوا 6 مش 5. غلط يكونوا 5 ممنوع يكونوا 5 can't بس لازم يكونوا 6. In the NBA and the college version there have to be 3 referees in each game. But in the FIBA version they can only be 2. Players have to pass the ball with their hands. ليش have to؟ برضو لأنه من قوانين اللعبة إنه يكونوا يمرروا الكرة بإيديهم. and throw it through a hoop. إيش يعني hoop؟ اللي هي السلة. to score points. In the college version, either the coach or the player can call timeout and the game has to last 40 minutes divided into 20 minutes halves. يعني اللعبة بتدوم ل 40 دقيقة مقسمة على جزئين. بالآخر سألينك what game is it? Let's listen to find what game is it. Activity Book, Module 5, First Section, Page 39, Exercise 3. Basketball is a very fast game and there are 3 versions of it. In the FIBA and NBA versions, each team has to have 5 players. However, in the college version, teams can't have 5 players. They have to have 6. In the NBA and the college versions, 3 referees have to watch the game, but in the FIBA version, there can only be 2. Players have to pass the ball with their hands and throw it through a hoop to score points. In the college version, either the coach or a player can call timeout, and the game has to last 40 minutes, divided into 2 20-minute halves. So what game is it? It's the basketball. He said basketball at the beginning. Now, let's do exercise number 1 in the second section. Second section, grammar, have to, don't have to, can or can't. Find 5 mistakes in the use of form of have to and can. هم استخدموا لك have to will can بس أحيانا نستخدمهم بشكل خاطئ. Let's know what's wrong here. Bossa ball is a sport that was invented in Spain. It's like volleyball, but players cannot use any part of their bodies. هل اللاعبين ما بيقدروا يستخدموا أي جزء من جسمهم؟ طبعا نذكر إحنا إنه البوسا بول لما حكوا عنها بداية الدرس هم مثل الكرة الطائرة بس بيلعبوها على الترامبولين. هلأ هو بيحكوا لك ما بيقدروا cannot use any part of their bodies. طبعا هو غلط. They can use بيقدروا يستخدموا أي جزء من جسمهم. Players don't have to play on a court filled with air. مش لازم يلعبوا على الكورت اللي filled with air اللي هو الترامبولين. طبعا هم لازم يلعبوا عشان هيك شو منشيل هنا؟ منشيل ال don't. هنا منشيل ال cannot not اللي جنب الكان. Each side of the net has to have a trampoline. So players have to jump high into the air. لازم غصب عنهم ينطوا. In the air طبعا هو مش have to. هذا الاشي بيقدروا يعملوه هم. فبنشيل ال have to شو بنستخدم can بدالها. That players can jump high into the air.
Teams don't have to have between 3 and 5 players. مش ضروري فيها يكونوا بين 3 و5. هو طبعا احنا لازم نحكي can have between 3 and 5 players. يعني هي باللعبة ممكن يكون فيها من 3 إلى 5 لاعبين. To start the match, one team doesn't have to throw or kick the ball over the net. عشان تبلش المباراة مش ضروري يرموا الطابة. طبعا هو ضروري جدا عشان تبلش اللعبة إنه واحد فيهم يربي الطابة، فمنشيل doesn't بصفي عنا have to. هسا إحنا بنعرف هون إنه عنا one team، ما بصير نحكي one team have to. شو بنحكي؟ one team has to، لأنه has to للمفرد. has to throw or kick the ball over the net. The opponents have to keep the ball in the air. نطلع على الصورة، هاي صورة البوسا ball. Now let's move to the other question number 2 in page 40. Page 40. Let's do it together. Are these sentences true or false? Correct the false sentences using have to, don't have to, can أو can't. بدنا نستخدم can't أو can، have to أو don't have to حسب الجمل اللي عنا. Let's start with the first one. Olympic quiz. Players have to use a racket in judo. نتذكر إنه الجودو إيش يعني جودو؟ اللي هي المصارعة. هل لازم يستخدموا الراكيت المضرب؟ أكيد غلط يستخدموه، ممنوع. فبنحكي players cannot use the racket in judo. B. Women cannot participate in the Olympics. معقول النساء ما بيقدروا يشاركوا بالأولمبيكس؟ طبعا هو غلط. False نحط هنا F false. Women can participate منشيل التي هنا. إذا النساء can participate in the Olympics. C. People have to play some Olympic sports on the course. الناس لازم يلعبوا بعض الألعاب هاي on the court بالملعب. طبعا some of it راح تكون على الكورت، فهي true. D. People don't have to use a ball in football. مش ضروري يستخدم الفوتبول. طبعا ضروري جدا، هي من أساسيات اللعبة. فشو بنحكي؟ have to منشيل don't have to وهي false. ترجعوا طبعا تكتبوهن هون بالفراغات. الإجابة الصحيحة راح تنكتب هون بالفراغ. E. You cannot compete in surfing in the Olympics. انتي ما بتقدري تشاركي بالسيرفينج in the Olympics. ايش يعني سيرفينج؟ ركوب الأمواج. طبعا انتي بتقدريش تشاركي، ولا حدا بيقدر يشارك، لأنه بالنص اللي ذكروه عنا بالستودنت بوك حكوا انه اصلا ما في سيرفينج باللعبة، ممنوعة. نيجي للآخر وحدة F. Players can compete in chariot racing in the next Olympic Games. اللاعبين ممكن يشاركوا بالchariot racing، بس برضو بنفس القطعة حكولنا إنه they cannot. ليش؟ لأنه أصلا بطل حدا يلعبها، فهي غلط. بدل كان شو رح نحط؟ cannot وهي false. Move to exercise number 3. Let's do it. Use these notes to write a paragraph about the Dead Sea Ultra Marathon DSUM. فهذا اختصار للماراثون اللي بيصير بالبحر الميت. رح نرجع كتابتها using have to, don't have to, can أو can't. نفس الاشي. If you want to participate in the DSUM, there are some rules that you فراغ forgets. انت رح تنساهم ولا انت مش رح تنساهم؟ طبعا هم محلين هاي أول واحدة، فحكولك that you cannot forget. First of all رح ترجعي تعيدي كتابتها مثل ما أنا عملت هنا. First of all you إيش رح تعملي؟ فراغ make sure you are at the meeting point by 5:30. رح تتأكدي إنك وصلتي الساعة 5:30 in the morning. طبعا هذا من قوانين اللعبة، فنحن شو بنحط؟ you have to بالفراغ هنا. شو بنعمل؟ you have to. you فراغ be late. انت ما بتقدر تتأخر، عشان هيك شو بنحط هنا؟ you cannot be late or you will miss the marathon. أو انت ما رح تقدر تشارك بالماراثون.
Second, you فراغ bring any bicycle, animal or skateboard. هل أنت مسموح لك تجيب bicycle أو animal أو skateboard لوح تزلج؟ طبعا هذا الإشي ممنوع، فشو نحن بنحكي؟ You cannot bring any bicycle, animal or skateboard at the race course. This will be considered cheating. هذا بيعتبروه غش. You فراغ run the full course if you want to win. أنت يجب عليك أن تركض للآخر إذا بدك تفوز. كونه يجب عليك إيش بنحكي؟ You have to run. You فراغ continue running if you feel too tired. You don't have to keep running if you are too tired because you might hurt yourself. بحكي لك مش شرط انك انت تكمل الركض في حال انك جدا تعبت. You don't have to عشان ما تأذي حالك. Whether you win the marathon or not, don't forget to enjoy the race. فبالآخر سواء فزت أو ما فزت, don't forget to enjoy the race. نكتب الإجابات بهذا الشكل، نتأكد إن كاتبينهم، وبعدين ننتقل ل vocabulary corner exercise number 4. نحلهم مثل ما موجودين هنا. في عنا أول صورة اللي هي hockey. ثاني صورة في عنا fencing المبارزة. ثالث صورة في عنا volleyball. رابع صورة في عنا table tennis. خامس صورة في عنا gymnastics ألعاب القوة. number 6 هذا ice diving. والإجابة اللي هم تطلع عنا بالطول هي he cannot swim. He cannot swim. Thank you so much for watching and enjoy your time. Thank you.